നമസ്കാരം. ബാഹുബലിയിലെ അവന്തികയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. ബാഹുബലി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിജയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആകെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി തമന്ന. വണക്കം തമന്ന, നവരാത്രി വാഴ്ത്തുക്കൾ. നവരാത്രി ആശംസകൾ. നവരാത്രി ആശംസകൾ. ഇപ്പോൾ Devi film ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആയിடுச்சு. That too in 4 different languages. Yeah. We have seen a lot of horror movies in the past, that too in different languages. So what makes Devi different from all those films? Actually, Devi அந்த மாதிரி ஹாரர் படம் கிடையாது. It's more a comedy. And first time trailer எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணும்போது we said that it's a horror comedy. But whenever people hear horror, especially Southல already நிறைய மாதிரி horror இருக்கும். So people don't know what to expect. They maybe think it's another one of those horror films. But this film is predominantly a comedy. Beautiful love story good. Yes, it's actually a husband wife what a love story. So that's even more unique thing to have. But the whole idea is this is a festival film. Navaratri le release ana padam. Dashara, it's that entire on the Dashara oda spirit and that entire fun and happiness. Adudha indha padam kuda convey pandrathu. You play the title role in this film and you come in 2 different getups. Yes. So in the Ruby and Devi, இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸை பற்றியும் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ரெண்டுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஒரு கேரக்டர்ல இருந்து ஃபுல் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். அண்ட் நான் விஜய் சருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா என் கரியரில் நான் அந்த ஒரு பாயிண்ட்க்கு வந்துட்டேன் where I was searching for something which was எனக்கு ஒரு பெர்ஃபார்மராக போர்ட்ரே பண்ணுது. ஸோ ஐ வாண்டட் சம்திங் லைக் தட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு எப்போவுமே என்னோட படங்கள் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கணும். ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு கிவ் அ மெசேஜ் ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரீச் எனிதிங் ஆர் ட்ரைங் டு இது ஒரு இட்ஸ் நாட் லைக் அ லெசன் ஆர் சம்திங். இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட். எப்போவுமே படங்கள் இருந்தால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக இருக்கணும். தட்ஸ் வாட் ஐ திங்க். ஜாலியாக பார்க்கணும். ஸோ when I heard the script, I felt it was a good mix of having a dual role, having a performance-oriented, female-centric character, and also a great story and fun moments and ஒரு மிஸ்ட்ரியும் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் காட் தட் எல்லாமே கலந்து வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நைஸ். So that's what made you take up this film? Yes, very much. So இதெல்லாம் ரெண்டுலயும் which one is your favorite, Devi or Ruby? எனக்கு தேவி தான் ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் எனக்கு ஒரு ஃபுல்லா புதுசா லுக் இருக்கு. வில்லேஜ் கேர்ளோட கேரக்டர் அண்ட் வில்லேஜ் கேர்ளோட லுக். இன்ஃபேக்ட் அந்த லுக் பிளான் பண்ணும்போது இட் டுக் அஸ் a lot of time to get to that look. ஏன்னா நிறைய மேக்கப் போட்டிருக்கேன். பட் அந்த மேக்கப் தெரியக்கூடாது, மேக்கப் மாதிரி இருக்குன்னு தெரியக்கூடாது. ஸோ இப்போ ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஐ மீன் வாட் எவர் ஐ ஹவ் சீன் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஐ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் கன்வின்சிங் அண்ட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா it's a very important part of the film. Prabhu Deva, as we all know, he's a renowned dancer, choreographer, actor, director and producer. And how is it working with a multi-talented person like Prabhu Deva? He's doing a Tamil film after 12 years, right? Yes. So how is it working with him? ஆக்சுவலி ஒரு ஹீரோவா வருவாங்கன்னா ஐ டிடன்ட் அட் ஆல் இமேஜினா வருவாங்க. பட் ஒரு 12 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கதை பிடிச்சி ஹீஸ் கம் அண்ட் ஹீஸ் ஆக்டிங். ஐ ஃபீல் வெரி லக்கி. ஒரு ஆக்ட்ரஸாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வைப் கிடைச்சதுன்னா ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு விஜய் சார் அண்ட் பிரபு சார். பிரபு சார் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் பர்சன். ஹீ இஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருப்பாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க. And what you had makes a 15 days session as well, right? Yes, I did. I rehearsed for 15 days for a particular song in the film. அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சாங். ஏன்னா அது கதையோட தான் கலந்து வந்த சாங். It's not just a dance number or it's not just a song for the heck of it. So அது ஒரு வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா that time he was like a guru for me and I was like a student, and it was about. And he spent a lot of time with me trying to correct my moves and trying to better it to make it look like the character. So and the song oda full credit na eppome it's always to Prabhu sir. Ena ஒரு choreographer evlo time spend பண்றது ரொம்ப நான் பார்த்ததே இல்ல. He really made sure he was there every day, and how I was performing every day it would change because you get better as you keep doing something, you get better at it. But என்ன பண்ண கூடாது, என்ன பண்ணனும், அதெல்லாம் he used to keep giving me instructions and it's very valuable for me.
But most importantly, in the padathile dance tandi, I think you'll see him as an amazing actor because he forms the entire the core and the fun element and the entire the comedy நம்ம அவ்வளோ ஒரு காலர் மேல பண்ணிட்டு we can say okay the comedy now it's a lot to do with Prabhu sir. You know, he's added a lot of energy, a lot of fun through his character. இந்த படத்துல மோஸ்ட் மெமரபிள் ஆയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് അതെന്തായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങില്? Most memorable moment would be when I asked Prabhu sir, will he choreograph my song? I was very scared. I was like, what if he says no? But he was too sweet. He was like, of course I would do a song. And in the padathile Elena, even if you would have normally asked me for a song, I would have done it for you. I said, so I did not know all this while. I wish I knew idukku munadi enakku therinjirundha eppome kettirpen. So he was very sweet. This is your 11th year in the industry, right? Yeah. ഒരുപാട് മേജർ ഫിലിംസ് ചെയ്തു, അതും ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ്. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ when you look back, എന്താ ഒരു 11 years ജേർണിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ? எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரமா போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஐ ஸ்டில் ஃபீல் வெரி நியூ. ஐ ஸ்டில் ஃபீல் கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். So yeah, I mean, and every film is a brand new experience. Like you know, meeting new directors, meeting new actors. ஒவ்வொரு பர்சனோட பர்சனாலிட்டி அவங்களோட ஒர்க் பண்ற விதானம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். So this is you're ever evolving in this industry. நீங்க நிறைய பெரிய டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, லைக் எஸ் ராஜமௌலி, கேவி ஆனந்த், லிங்குஸ்வாமி. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? I think ये career வந்த best performances are because of my directors. And நீங்க எல்லாரும் பேர் நீங்க இப்போ சொன்னீங்க, ராஜமௌலி சார், லிங்குசாமி சார், கேவி ஆனந்த் சார், today எல் விஜய் சார், all these good performances have come only because of these directors. ஏன்னா வேற நிறைய படங்கள்ல கூட ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன், பட் யூ வில் ரிமெம்பர் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் பிகாஸ் நான் எல்லா படத்துல நான் தான் இருப்பேன், ஆனா the director makes that, gives it that edge because அந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு you know treatment இருக்கும். So definitely ബാഹുബലിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഷോ. So ബാഹുബലി മെമ്മറീസ്, ബാഹുബലി 1ന്റെ മെമ്മറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Last time I was in Cochin was during Bahubali promotion, and I don't think நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல எந்த எவ்வளோ பெரிய படம் ஆகுதுன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதில்லை. And I feel great. I mean, when I come to Cochin and people, you know, remember the film so fondly, and even wherever I go, people are always looking forward to what's going to happen in the next part, and epo release agadu. So it's a great feeling. So many people would have asked about Kattappa and Bahubali. It's the favorite question that people, if they don't ask me, then their meeting with me is incomplete. So that's a question that must be asked. But answer illa, I'm sure. No, there is an answer, but the only thing is the answer will come in the part 2, which is next year. But it will be worth the wait na soliklam. Bahubali 2 preparations, I mean, shooting already കഴിഞ്ഞില്ലേ? I've actually shot for my portions most. Very little bit is left, and otherwise I'm done with the film. And I can definitely tell you the second part will be much bigger, better, and I think it will be worth all the wait. So can we expect a lot of action scenes? I do have actually doing only action in the film. Okay. Not a lot of action, but yes, I'm doing some good action. So generally, how do you prepare for a character? Like, for example, in Bahubali, you had a lot of action sequences. And for this one, you said you did a 15-day session only for a song. Yeah. So what is that process like, both mentally and physically? How do you prepare for a character? Well, for me, when I was preparing for Bahubali, I had to learn sword fighting, a little bit of it. And I also had to do a little bit of horse riding. So depending on what script requires what kind of training, like this required training in dance. So, I mean, the mental preparation is to, as fast as possible, absorb what is to be done. Because we are normally always pressed on time. Time romba kammiya irukum, eppovume time kammiya irukum. So, of course, you're trying to absorb things really fast.
at the same time அது கேமராக்கு இப்படி யூஸ் பண்றது that's another challenge. So because even if you learn horse riding, but actually to use it in films is very different than just learning horse riding in a normal space. So yeah, I think that's what one I think needs to find out. You faced a camera for the first time in the year 2005, right? Yes, yes. You were 15. Yes. So முதல் தடவை அந்த camera face பண்ணும்போது were you tensed, nervous, scared, and then That time I was very confident. I thought that there's nobody better than me. I think when you're younger, you're more pure, right? There's nothing fake about you. You're not so worried about consequences. Whenever we think, okay, what is going to happen next? That's when we become conscious. And அந்த வயசுல ஒன்றும் கான்ஷியஸ் இல்லை, ஏதோ பண்றோம், ஏதோ போயிட்டே இருக்கு, நல்லா இருக்குது, என்ஜாய் பண்றோம். இப்போ it's been 11 years and വളരെ പോപ്പുലർ ആക്ട്രസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് and one of the highest paid actors in the industry. So എന്താണ് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തോന്നുന്നത് എന്താണ്? Yeah, I mean my responsibilities towards ஒரு audience எப்பவுமே disappoint ஆகக்கூடாது. They should when they come to watch my film, ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். ஸோ ஐ ஷுட் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு கிவ் தெம் அன் என்டர்டெய்னிங் ஃபில்ம். அது எனக்கு எப்போவுமே ரொம்ப முக்கியம். லைக் ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஃபில்மை பார்க்கணும் அவங்க. என்னோட கேரக்டர் ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம், நார்மலாக இருக்கலாம், கம்மியாக இருக்கலாம், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தெம் டு கெட் அன் நாட் என்டர்டெய்னிங் ஃபில்ம். For me, entertainment is what's priority. Sonu Soodum Devi movie la oru very important role la varunde. Sonu Soododa and the character pattiyum and the experience adala eppadi irundhuchu? Well, Sonu starting la endha padathukku varumbodhu he is playing a very important character. ஆனா இப்போ அவங்களுக்கு dual role ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு ஆக்டரா இன்னும் ஒரு ப்ரொடியூசரா கூட ஆக்ட் பண்றாங்க, ஐ மீன் இருக்காங்க. He is also he's producing the Hindi version. Okay. So I think that's the thing with this film. I mean Prabhu sir is producing the Tamil version, Sonu is producing the Hindi version. I think everybody's had great faith in the subject, and yeah, I mean their support is literally constant in the film. But definitely for Sonu this will be different from the perspective that ipo varaikku nariya villain mari roles nariya panirukanga, but this film will actually show him in a very positive light, and he's looking very good. So Sonu Soodku romba pudusa oru Bahubali 2 allada ini varanirikkunna projects endakkiyana? Yes, I have another release called Katti Sunday with Vishal, which should happen mostly in October or November, and adukapro I'm doing a film with Simbu, Tamil padam. So yeah, that's what I've taken up till now. When I told my friends that I'm going to interview Tamannaah, they said you should ask one question. How do you stay in shape? Like what do you eat, and like do you eat at all? I eat a lot. I'm a big foodie. You have to stop me from eating. That's most of the time the problem. But yes, of course, when I'm playing a certain character, or like when I remember when I was shooting Devi particularly, for Ruby's character I wanted to go leaner. I wanted to lean down. So that time I was on a diet. But my diets are never extreme. I don't believe in an extreme diet. I always believe in a balanced diet. So yeah, I don't do anything crazy. But எப்பவுமே ஒரு லைஃப்ல ஒரு பேலன்ஸா இருந்தா it's easier to look the same for a longer period of time. It's Navratri time, it's festival time, so as a Navratri gift, can you sing a few lines for a few? I'm very bad, please. No. I know that you sing, so No, I'm not going to sing. Sorry. I would have, but not today. Today I'm not going to sing. Okay. Maybe next time. Maybe sure, after the release of Devi. Sure. So இவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூல்ல இவ்வளோ டைம் எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. എന്താണ് കൈരളിയുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? For everybody who hasn't seen Devi, please watch Devi. It's already in theaters next to you. And ellarukku Navratri Ashamsagal. I hope you have a fantastic year ahead and enjoy Navratri ungaloda family oda, ungaloda friends oda. So wishing everybody the very best. Thank you, Tamannaah. Thank you so much. Thank you.